പൊന്നിടാ പുള്ളിനെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. ഞാൻ ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു. പുള്ളി ഒരു ഗാലറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്രൗഡ് ഇരുന്ന് cheer ചെയ്യുന്നത്. So like, man, this is it. I'm back home. Landing in Kochi, like in the airport, like okay, you know everything. Okay, I'm home. He actually knows everything. I mean, he knows almost എല്ലാ വഴികളും in Kochi. He was guiding me. ഇന്നലെ he was telling me ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് എടുത്തോ, അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തോ. And like late night after the theater visit what we had last night. So we were like, it was around 1 in the night. Like, where do we ever pay Karam? Where do we go eat? He was like, there's one place over here, I'll tell you. I'll take you. Okay. Please come back. Thank you very much. I'll do my best. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിനീത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ കഥയൊന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഇങ്ങനെ പിച്ചൻ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കഥ ഒന്ന് ഞാനും കൂടി ചുമ്മാ കേട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് ഹിം സ്റ്റോറി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഫ്ലൈങ് ബാക്ക് ഫ്രം രാജസ്ഥാൻ കൂടി. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്ത് അവൻ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിനക്കൊരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്യുന്നതിന് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, ആക്ഷൻ ആശാനെ ഷോട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹർ റിയാക്ഷൻ വാസ് ടു ഗുഡ് ദാറ്റ് ഷീ ജസ്റ്റ് ആ ഫ്ലിറ്റ് പോയി അതിനോട് ബ്ലഡ് വന്നു. He actually thought he shot her for a second. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു. Your Indians are bloody emotional. Don't say it with a smile. Just bring that. പ്രാഞ്ചിയേട്ടനെ എന്റെ സൈനിലെ പോലെ പുണ്യാളോട് ഇത്രയും കാലം സംസാരിച്ചൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ. Cuestudio Noble Babu Thomas and Ivan Vukomanović. Welcome. Thank you. How are you doing? All well. All good, all well. First debut, then that to Malayalam cinema, Indian cinema. Actually, starting with that, how was your experience in this? It was really nice, I must admit. You know, arriving yesterday to the cinema, seeing all that happening and having that feeling, seeing all those things on the big screen, especially the things that I haven't been seeing throughout the shooting and the filming during that period. For me, it was quite emotional and excited. So at the end of the movie, I was really happy. Emotional? Yeah, a lot because there are several scenes. No, you are talking about emotion. Yeah. You were talking about emotion. You know, that's what you meant. Not a lot, I don't. Yeah. Speaking about that, about the movie, of course. But from the other point of view, there were some scenes that during the movie that gives you like that kind of feeling because it's a constant action and then suddenly in one moment it like switches and gives you the emotional side and it's interesting. I found it really interesting and let's say excited yesterday. Yeah. Have you ever thought like coming in front of a camera, acting a role? No, because look, it's been a while now, more than 30 years that I am in front of cameras because in a professional sport, willing or not, you are there. Yeah. So then in this kind of project, it was completely new, of course, being part of that. When we had the first interaction and when I was approached when I heard about the project and everything, I was like, yeah, of course, you know, because these kind of things, yeah, why not? And especially knowing that you will be surrounded by the guys like Noble, like Vineeth and all the other guys, you say, yeah, of course, it's something special and you want to be part of that. So Noble, yes. Congratulations. Thank you. For giving us Karam. Thank you. Making a superb story. Thank you. Acting in it. You've done a brilliant job. Thank you, man. Thank you so much. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെലൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്സിലും ഇതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതും നമ്മളെ കുറെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. ഈ കരത്തിനുള്ള ഒരു ഫയർ, ഈ കരത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Karam like 2021 ഏതാണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് കിട്ടിയതായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഴുതി പോയി. ലൈക്ക് ഐ വാണ്ടഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഒരു ജേർണി പോലെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ജേർണി പോലെ. യൂഷ്വലി അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇവന്റ്സ് ചേർത്തോണ്ട് ഓക്കെ ഒരാൾ പെട്ടുപോയാൽ എന്തായിരിക്കും, ആ ആൾക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വന്നായിരുന്നു Karam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആ സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ലൈക്ക് പാസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, then he comes to his present story, അങ്ങനെ it moves. Yeah. So രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് I put it together. ഞാൻ വിനീതായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ആക്ച്വലി ഇത് നോബിൾ എന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. കേട്ട സമയത്ത് വിനീതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജേർണി വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനും അത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിനീതിന് കൊടുക്കുന്ന സമയം അതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? So it was like ഞാൻ ഇത് വിനീത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കുറെ I was trying to pitch in to 2-3 producers. Funny thing is ആരും പറയാത്ത സാധനം വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആരും കഥ കേട്ടിട്ടില്ല.
അവര് they just told we'll meet up എന്ന്. പക്ഷെ ആ മീറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിനീത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ കഥയൊന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിച്ചിങ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ഈ കഥ ഒന്ന് ഞാനും കൂടി ചുമ്മാ കേട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം കൂടി എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് ഹിം സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഫ്ലൈങ് ബാക്ക് ഫ്രം ദിസ് ടൈം കൂടി കോൾ ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്ത് അവൻ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിനക്കൊരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്യുന്നതിന് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ചേരം ഞാൻ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് കാരണം there was no ഫർദർ എന്തോ എടുക്കേണ്ടതെന്നോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ അറിയാത്തൊരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ നിന്നെ എനിക്ക് അവനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ദാറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കഴിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ടോൾഡ് എടാ ഐ മീൻ ഇഫ് യു ആർ എൻ പിന്നെ നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞു 1 year വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കാരണം വർഷം ശേഷം അന്നേരം ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ കഥയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ വെയിറ്റ്. പക്ഷേ ആ വെയിറ്റ് വാസ് നൈസ് ബിക്കോസ് കുറേ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി തിരുത്തലുകളും കാര്യങ്ങളും നടന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആക്ഷൻ സീക്വൻസിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ പ്ലസ്. ദാറ്റ് വെയിറ്റ് വാസ് എ പ്ലസ്. ഓക്കെ, ഈ കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നാവുന്നത്? ആശാൻ വാസ് ലൈക്ക് ആശാന്റെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫോറിനർ ഒരാൾ, മെയിൻ ട്രൈൻസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ. പക്ഷേ അത് തിങ് ഈസ് ആ മൂവി കുറെ സെറ്റായത് മൊത്തം നടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോർജിയയിലായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂവും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം കുറേ സീൻസ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് മേജർ സീക്വൻസ് has been done by Ashan itself. A major chunk of sequences like back to back sequences. So we were like ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫോറിനർ ആളെ വന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും, ആയിക്കൂടി പ്രശ്നമാവുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ദാറ്റ്സ് വെൻ മൈ ബ്രദർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ആശാൻ്റെ. സോ ഐ സോ ക്ലിപ്പിംഗ്. അവൻ എന്നെ ഐ ഡോണ്ട് ഫോളോ ഫുട്ബോൾ അത്ര ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഹി ഷോഡ് മീ എ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിനെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. ഞാൻ ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു. പുള്ളി ഒരു ഗാലറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്രൗഡ് ഇരുന്ന് ചിയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈക്ക് മാൻ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ സോ വി കോൺടാക്റ്റഡ് ഹിം ആൻഡ് ഹി വാസ് ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ബോർഡ്. സോ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി മലയാളം മനസ്സിലാവോ? Are you able to understand Malayalam? Yeah, when you're talking about the topic and everything, then I can catch certain things. Yeah. You really understand? Not everything. If you add a little bit English in between, you'll understand. Yeah, not everything, but I can catch it. Yeah. What was the biggest high from Karam that you've got? Like, is there the cast or the story or the complete your character? Well, I'd say everything. So because the first moment when I got the contact and offered, it was already almost the end of my period in Blasters. And then when I was approached, and then when they told me like, look, these are the people, when they explained me, and when I saw like the names and everything, I said, yeah, I want to be with them, And then when they told me afterwards, like the story behind it and what is the story of the movie and everything, and I was like excited to say, yeah, of course. Why not? So no, it was never the question of something else, because when you see the crew, when you see everything what's around, you say you want to be with it, like part of that. So I was really excited, and even I remember saying, there is a new season. I was still actually under contract with Blasters. I still had one remaining year. There were talks even to extend for a longer period, but then like the decision was made for me to leave the club. And then I said, you know what? Knowing that in contact with Noble and Vineeth, knowing that the shooting will start somewhere last year, September. I remember when we met just before that in Dubai. I was telling myself, you know what, I will now postpone and cancel all the offers I'm getting in football. So actually postponing my football career for, let's say, 1 year, like how it will influence maybe my next step, I don't know. But I said, you know what, intentionally, I want to do that because I wanted to be fully committed to this project. Then later we were supposed to travel earlier, I think, to Georgia. But with some difficulties, it was postponed for this around spring. by October. We were planning to shoot around by October, so we had to push it. And then I was like, you know what? I will just like get out of football business now for 1 year because I want to be part of this, because I felt it's something like important, huge, and of course you want to be with this crew. Oh wow, that decision is really, really, really correct and appreciable, because after releasing the movie, the aura that Ashan has created is 100% on the big screen. I must say something. All my life, even in the football business and everything, I was like followed my gut feeling. Even I remember being approached by Kerala Blasters management in the past 2021, just before I arrived. I remember having different offers from different countries like Saudi Arabia, Emirates, European sides, and then there was the offer of Blasters.
Okay. which was in that period, like even looking at financial side, like the less. But seeing everything and feeling certain things, like my gut feeling was saying like, I want to go there. So it was kind of the same feeling here. You know, when you get the contact, when you interact with people, you get that feeling meeting them, and you said, I want to be there. So that was my feeling. Thank you so much. Yeah, no, thank you guys, because it makes me like feeling like really proud and like excited about it, because I think it's a nice story. Wow. No, we should also thank you, because like we had this thing, the villain character should be towering, like നല്ല towering നല്ല ഇതാണ്. So I didn't expect this towering. കാരണം ഞാൻ പുള്ളിനെ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ I was like, Oh man. How long? Oh, that is nice. And coming back to the movie again, ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അതിലുണ്ട്. From directed by Vineeth Sreenivasan, story by Noble, പിന്നെ producers. ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണം. The first one is the music. And the background score by Shan Rahman. Usually we expect, like Vineeth Shan വരുന്ന സമയത്ത് we'll expect like something mellow, we'll fall in love with the music. പക്ഷേ ഇവിടെ this is very opposite. Right. Smashing music. So അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? So music wise, it's like more, like you told, usual scenario allala padam ipo it's a different genre altogether, so we can't follow that pattern. So അതുകൊണ്ട് that was done in that intentionally was done, but moreover അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ intentionally എടുത്തൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ if you look at it, the whole movie is done in Georgia. അപ്പോൾ relatability അവിടെ ഞാൻ like you told you earlier, relatability അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആശാൻ വരുമ്പോഴും ആ സ്കോറിങ്ങിനെ കുറെ കൂടി ഇന്റർനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻടു ഇറ്റ്, there is a scores like it's internalized ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, like where we feel okay we are still a part of it എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. So that was forcefully intentionally done, those decisions. Like ഒരു ഏരിയയിൽ ചെണ്ട വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. Yeah, so those things are like done forcefully just to make like നമുക്ക് okay നമ്മുടെ ആൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഫെജോയുടെ റാപ്പ് ഉണ്ട്. So a lot of things അതെല്ലാം okay, I mean that was brilliantly done. I mean, I really like it. But you know also what, for example, when they say this is something new, this is something that especially from the side of Vineeth or the whole crew, it has never been done before. But you know, even in life, in any kind of moment, if you don't go out of that circle of your comfort zone or trying something new or something, you will never evolve and you will never improve. And I think that, like you mentioned, music, casting, crew, and everything what felt together, especially like filming in Georgia, it like just felt good, and then I think that it will be appreciated on the highest level. Yes, it is like the decision you took. But it's kind of gut feeling. Let's go with it, and it brings you joy. Oh, great. പിന്നെ അടുത്ത എക്സൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി. ജോമോൻ ത്രില്ല് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ആ ചേസിങ്ങിന്റെ സീനൊക്കെ. ഇതാണ് ബ്രില്യൻ ജോബ്. ആ ഒരു എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ബെൽറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജോമോൻ, ഷാൻ വരുന്നത്. ജോ when he came on board it was like a huge blessing. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് we were like sorted, okay that side is sorted, അത് done ആണ്. ഇപ്പോൾ അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കാനില്ല. ആ ചേസിന്റെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. there was a സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഷോർട്സ്. അപ്പം that was done. അത്രയും വർക്ക് അവൻ he like I told you, when he came on board, if you look at the visuals also, that scape has been felt. The half is done. Almost. Okay. A lot has been done. The visual is done. So that was sorted. Joe was a blessing. The next surprising factor was your costumes. I don't know എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്യൂം enthusiast ആയതുകൊണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് വാസ് പെർഫെക്റ്റ്. ആശാന്റെ ഓറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുറെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഉണ്ട്. നോബിളിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് വൃത്തിക്കാതെ കാണും. സോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ, ഇപ്പൊ സാറയുടെ ക്യാരക്ടറുടെ ആയാലും എവ്രി വൺ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. Mashar when he came, like again Mashar, he was very particular. Masharne അറിയാൻ, when we told him the story, this is the storyline, this is how it is, he himself bought in all these color combinations. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം, ഈ ഫ്രെയിം പോവാം. പിന്നെ ജോ was there. ജോ ഉണ്ട്, he was involved. So he was like ഈ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, so the background will be like that. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കളർ. So that work was done throughout. So Mashan, of course, പിന്നെ Mashanന്റെ I mean, you know the work. Yes. All the works that he's been done. Parava, Varuthan. And last in the surprising factor I had was ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള non-Malayali actors. I mean the non-Indian actors. Surprisingly amazing, because വില്ലന്മാരായിട്ട് വന്നതായാലും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു കുട്ടി, എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹെർ നെയിം. the character name is മറിയം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ലേഡി ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ. എല്ലാവരും വില്ലൻസ്
ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇമോഷനും ഒരു റിയാക്ഷനൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ യൂഷ്വലി നോൺ മലയാളീസ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് വാസ് പെർഫെക്റ്റ്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ദിസ് വാസ് ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി ഞാനും വിനീതും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വി വർ വെരി പെർട്ടിക്കുലർ. ലൈക്ക് വെൻ ഫോറിനേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ ആരോ ആയിക്കട്ടെ, ആശാനെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫോറിനേഴ്സ് ആരോ വന്നാലും അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ് ദം ഡു ദിയർ പാർട്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം മീറ്റർ, കാരണം നമ്മുടെ മീറ്റർ അല്ല, ദർ മീറ്റർ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ദേ വർക്ക് ഇൻ അതർ മീറ്റർ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് ആശാൻ ഡു ഹിസ് പാർട്ട്. ആശാൻ വാസ് ഡൂയിങ് ഹിസ് പാർട്ട്. നമ്മളൊന്നും വിനീത് ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് ഹിം ദ സിറ്റുവേഷൻ, ആശാൻ ദിസ് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്. പിന്നെ ബാക്കി വാട്ട് ആശാൻ ഇസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് പാർട്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കോ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചോ അതൊന്നും വേണ്ടിയില്ല. പെർഫെക്റ്റ് മീറ്റർ ലീവ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി അവിടെ വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം കുട്ടിയുടെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തു. ലീസ, ഹർ നെയിം ഇസ് ലീസ. സോ ഒരു സീനിൽ ഷീസ് ക്രൈങ് സീനിലുണ്ട്. അത് ശരിക്കും കൊച്ചു കരഞ്ഞ, ശരിക്കും കണ്ണീരുള്ള ഒറിജിനൽ കണ്ണീർ തന്നെ കൊച്ചു അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞ. സോ വി വർ ലൈക്ക് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റക്കായിട്ട് പോയി, എല്ലാവരും സ്റ്റക്കായിട്ട് എന്നിട്ട് ഓൾ വർ ക്ലാപ്പിംഗ് ലൈക്ക് ദ വേ ഷീ പെർഫോംഡ്. And she was a blessing because it's been connected. കുറേ പേർക്ക് been connecting with her. Seeing her കാണുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ കൊച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that factor has been working a lot. Oh wow. Yeah. See, I'm getting goosebumps while telling. Great work, by the way. And ipo as Noble has mentioned, he was mentioning that like you were on the correct meter. They were not telling anything. You performed in a correct meter what they were expecting. So actually, where was this route of acting and all? You told that you were in front of the camera for past like 21 years, but you were not acting. Yeah. But this is a place where you're acting. Not in this kind of project, I'd say. But you know, like Noble just mentioned, you know, for every scene, every moment, of course, I was always somebody, whenever I find myself in a situation where I'm not, let's say, the expert, of course, you need to listen. Okay, you need to listen to people who are more experienced in that, and you try to absorb that. Okay, and then with the explanation, with the experts like they are saying, look, in this scene we're doing this, we need to see that, we need to, okay, then you try to do it, try to express yourself the best way you can, and of course with the hints, with the advices, okay, try to modify this, and then it just felt good, it just felt on its place, especially with another Georgian actors and everything. It just felt kind of good synergy, and for me, of course, being new in it, being new in that role, kind of, you know, we just found that perfect balance. I think that actually in all the scenes it was like, okay, that's it. There are a couple of scenes that I remember we were shooting, let's try it. We were going through that, and I remember like Noble Emin saying, okay, that's it, you know. And so like I was like, it felt good. His meter then, I mean, like the presence of mind was also amazing. Okay. There was a area, I mean, I don't know if you remember, so there was one area where one girl has been shot by Ashan. So we told him this is the gun, and I mean he's already equipped with the guns because he was working for the military, right? Yeah, you know, because in our country before, you know, it was military service was mandatory. So he is used to guns. You have to go there. So he's used to guns still. Guns and blood. Guns and blood. So yeah, he's used to it. But still, what happened was the shot taken at the okay action. Asana shot on the shoot idu. Shoot but her reaction was too good that she just let's say I know the blood on. Yeah. He actually thought he shot her. For a second. Okay. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു. And then there was the continuing all the scene. Yeah, there was a continuation for the next scene also. Okay. Yeah, because I was walking like thinking like, is she alive? Is she alive? Because it felt perfect. Yeah. And you then, I think this is a shot where you making sure. Just making sure. Just making sure. Yeah, I'm asking you, how can you be so cruel, man? You're part of a personality. No, but again, you know, being in that role, being in all that like environment, getting the, you know, advices and hits, it felt like, okay, let's be disciplined, let's be committed and concentrated because it must be visible on the screen. Even if the girl dies. Yeah? Even if the girl dies. Yeah. Even if the girl dies. Right? No, of course, joking aside, but, you know, it's kind of putting yourself in that mode and, you know, playing a villain. It's like, okay, you are expressing and exploring new space, new area, and actually you have the space to try something, you know, that maybe. And I remember like a couple of times, especially this scene, I think after one moment, because the cameras and everything, like Vineeth and they were in the other room, you just hear like you go, that's it, you know, done. Done. Oh wow! So it was nice. Yeah, great. Yeah. So like mentioning about Vineeth, have you listened to songs of Vineeth or watched movies? Yeah, absolutely. Which is your favorite one? If you mean the song from the movie? Yeah, or song from the movie. I like them all, you know, but the one where I
I like the song where with the trailer when you guys are walking all around the city and everything, you know. The Narcos song. The Narcos Narcos song. song, I like that one. The other one, An Al Malik also. You know, it gives you kind of, you know, goosebumps showing all those details. Kind of in the movie, the music is guiding you through different levels of emotions, even if I'm not quoting in a movie like no emotions at all. But you know, it gives you the part of you cannot sit for 30 seconds easy in your seat watching the movie because the music and the suspense tension gives you like these moments. Yes. And it's awesome. That's what I felt yesterday. The first thing yesterday I said like, wow, the effects and the music, it gives you, you know, fire. The pumping. Yeah. Yes. And like coming back to Karam itself, Karathinte trailer kanda samayathu, the first trailer kanda samayathu, Renzi Bogane kurichu parayunnundu. The Hand of God. Yeah. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ, അതും കരം എന്നുള്ളൊരു സിനിമ പേര്? കരം ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഐഡിയ. കരം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഐഡിയ. കാരണം ലൈക്ക് the whole, you know, the storyline about Yes. it, like so it's like lending a hand, Yeah. a helping hand. Whoever can help, this can be avoided. The whole scenario can be avoided if you help, if you're given a hand. But hand was there always. So ഞാൻ പിന്നെ കുറേ കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് ഹാൻഡ്മാൻ്റെ റെസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം, ഒരു എലമെന്റ് that he can carry with him. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ that Polish word which I got. ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ്? That's real. Oh, It's a Polish word, Rensevoga എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. It's a this thing which has been followed as. oh wow. ഞാനത് ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് ഫോർ മൂവി ആണ്. No. That Rensevoga is real, and it's real. That the whole thing that ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, that pendant what has been shown, that's real. Oh wow. The whole thing is. So connecting with that, I'm asking you, like it's telling that the hand of God, the divine hand that you get in some help in some tough situations. So asking you in very person, angante situations undayittundo, like you got some, okay, The whole movie itself, the whole movie itself. Movie, the journey was itself like throughout like a helping hand from Vineeth. From many people, not just Vineeth, but many people, even for that matter Vishak also, who came on board to take up a project like this. So I mean, it's a real project. It's a huge project with a lot of production. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന amount, if you look at it, വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ മേജർ ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് പോയത്, other than Ashan we had to. But yeah, so the rest, every single penny has been put into the movie. Oh, So great. everything has been invested in the movie and the technicians. അത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നിനും നമ്മൾ excess money പോയിട്ടില്ല. So that helping hand, when you come in, like told the Mashar, Shan, Vishak, all these people, Vineeth, of course. Perfect. Ashan, I'm asking you in person, like Renzi Boga, the divine hand, and like have you had such situations in your life, like the divine hand from someone, the unexpected help from someone? I was always like referring and thinking that there is something that's kind of power guiding us through our lives, you know. And I think that in the toughest period for, let's say, our humanity so far in the recent history, like speaking about COVID period, where the whole world was suffering, I remember in that period also losing my father and the many people from my environment. And then from nothing, just like that, from nothing, there was the moment that there is a possibility of going to India, to Kerala, which in my, let's say, opinion back then, first thing when I got approached by Kerala Blasters people management, I was thinking like, I did not know nothing about Kerala nor Indian football. I was asking myself, really? But do you have? And then when I was exploring those things, I got that inner feeling, and something just, what I believe, something just told me, you have to go there. So I see that as a maybe, like you just mentioned, kind of hand, you know, being there in front of me saying, okay, here it is, come with us, like go there. So I think that the whole journey with me being connected with Kerala, it's like that. So now today also with this project, I see it as a huge part of it, you know, very important, because this is the continuity of the period previous 4 years or something that I'm connected with Kerala. So I see this as a, you know, hand appearing in front of me saying, okay, come to Kerala. Yeah, like come on board. So this is kind of feeling I have. Habibi, welcome to Kerala. Yeah, thank you very much, because from the first moment since I arrived here, I felt nothing but you know, accepted with the full heart, and that's why, like, my emotion here in Kerala is something. Yesterday when I landed after a long period, it felt like really nice. Oh, I'm back, like, you know, I'm back home. You know, landing in Kochi, like the airport, like, okay,
you know everything. Okay, I'm home. He actually knows everything. I mean, he knows almost എല്ലാ വഴികളും in Kochi. He was guiding me. ഇന്നലെ he was telling me ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് എടുത്തോ, അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തോ. And like late night after the theater visit what we had last night, so we were like, it was around 1 in the night. Like, എവിടെ പോയി കഴിക്കും, where do we go eat? He was like, there's one place over here, I'll tell you. I'll take you. നേരെ എന്നിട്ട് അൽത്താസർ കൊണ്ടുപോയി. Okay. Ashan, what is the biggest takeaway from Malayalis? Let's say hospitality, open heart, again, emotion, because Don't tell it. let's say when you give your honesty, when you give your let's say you are available for people and you want to do the good things. I felt that here in Kerala from Malayalis you get double in return. Yes. You know, and this is something that I appreciate a lot, and that's kind of feeling that I like to be in that kind of environment. I really like that thing. I mean, like what you told is very true. Like Malayalis as such, now if you're genuine, okay, this is what we are, this is what we have. That's it about it. I mean, they just want to know that. If you put up with something else, അവിടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി പ്രശ്നമാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ put up ചെയ്യുമ്പോൾ we actually kind of understand, okay, this is another thing. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പ്രശ്നം കൂടുന്നത്. നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ if you accept it, that's about it. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു കരം അഗൈൻ, എനിക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാറ വന്നിട്ട് താങ്ക് യു പറയുന്നൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആക്ച്വലി സാറ ദേവിന്റെ വൈഫിനോടാണ് താങ്ക് യു പറയുന്നത് ഫോർ ലെറ്റിംഗ് ഹിം കം ആൻഡ് സേവ് മീ. രേഷ്മ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, യു കെൻ ഗോ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെർ ബട്ട് ഡോണ്ട് ഫാൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹെർ അഗൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി തിങ് ഷീ ഈസ് ടെല്ലിംഗ്. സോ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് അത് നോവലിന്റെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ? ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, ദിസ് വാസ് ദേർ ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്. സോ ദിസ് വാസ് വേ ബിഫോർ അത്. സോ ഞാൻ ഭയങ്കര പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്, വൈഫ് ഷീ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഷീ ഈസ് എ വൈഫ്. ദാറ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് ദേർ. ഷീ കാൻറ്റ് ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്, റൈറ്റ്? ഐ മീൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആരെ നമ്മൾ ഷീ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അബൌട്ട് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. ഒരു വൈഫാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷീ ഈസ് ബീങ് സപ്പോർട്ടഡ്. ബട്ട് ഐ മീൻ സപ്പോർട്ടീവ് ആവുന്നുണ്ട്, അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും അറിയാം, എല്ലാം ഇതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ എലമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് മൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് സന വന്നിട്ട് ഇവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വേർ ദ ഹോൾ തിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് വൈഫ്സ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ആ വൈഫിനോടാണ് താങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അവനാണ് അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഐ എം സ്റ്റിൽ വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹി സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ഹിസ് വൈഫ്. So I mean, I'm really happy that you really like that scene. I really love that scene. Oh, it's great. When I wrote it also, I was really അതൊരു happy. ഫീമെയിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. Exactly. ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. എത്ര പ്രോഗ്രസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പൊസസീവ്നെസ്, ടോക്സിസിറ്റി ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ്. ബട്ട് അവിടെ അത് ഡിഫറെന്റ്ലി പൊളിച്ചെഴുതി എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രില്യന്റ് വർക്ക് ഉണ്ട്. Thank you so much. That just one last glance of Sana is all what wanted over there. അത് one last glance ദേവനൊന്ന് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് it ends. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഹ്യൂമർ സൈഡ്, നമ്മുടെ ബാബുരാജ് ചേട്ടനായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഷാജോൻ ചേട്ടനായാലും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമുക്ക് അത്ര ഹ്യൂമർ വർക്ക് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്മാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റിലുമാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റും ഈ കാസ്റ്റിംഗും ഇതൊക്കെ വർക്ക് ആവുന്നതും അതൊക്കെ എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തു? റൊസാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊരു തമിഴ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ തമിഴ് ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വിനീത് when he came on board, so before Vineeth came on board, so വിനീത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വിനീത് നേരെ അളിയാ തമിഴ് വേണ്ട അളിയാ, എനിക്ക് ചെന്നൈ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, we'll play some Malayali itself. So it's fine. I mean, picture മാത്രം this is how. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഇത് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിന്റെ സ്കെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. This is how the person should look എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് ബാബുരാജേട്ടനെ വിളിച്ചാലോ നമുക്ക്. അങ്ങനെ he came on board, but he took it off from there. കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് പുള്ളിയാണ് പിന്നെ ബാക്കി പുള്ളി എക്സ്ട്രാ കുറേ സംഭവം പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ നൈസ്. പുള്ളി ആ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് തോക്ക് എന്റെ തോക്ക് എനിക്ക് അതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നേക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് ആണ്. ദാറ്റ് വാസ് പെർഫെക്റ്റ്. വീണ്ടും കരത്തിന്റെ നമ്മൾ ഓരോ പോസിറ്റീവിലും അഡീഷണലും പറയുന്ന സമയത്തും ഈ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, കോസ്റ്റ്യൂം, മ്യൂസിക്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോമഡി വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള. That wasn't shown outside. ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ട്രെയിലർ ഇറക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ബട്ട് that was just to be a സർപ്രൈസ് സൈഡ് ആയിക്കട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ. Ashan, after releasing the movie, after seeing it in the theater, I was there yesterday while we were all together watching it. So, what is the responses that you're getting from your students? I mean, from the Kerala Blasters team and from the fans all around Kerala. Yeah, all of them already before it was released yesterday. Of course, in the past 2 weeks, I said, since we
announced the trailer and everything, everybody was sending me and saying, "Coach, we're gonna see it." Oh. Of course, lots Okay. of them. Even last night, yesterday, they were saying, the guys from up north, Trishul, or some other cities, they say we're going to see it, because some of them, again, they were laughing and saying, "Coach, you were teaching us so far how to dribble, how to do the things with the ball. Now you have to teach us how to shoot the gun and all these things." So, all of them, they are supportive and excited to go and see it, because for them also it's kind of surprising. Yeah. So I hope it will not be too surprising for them seeing me in that villain role, because sometimes it was happening with them as well. Yeah. When they were not that good. Like, this is not the same that you're watching from the gallery in the stadium. Yeah, it kind of felt yesterday, again, excited, but it's kind of similar with that. Yeah. We really loved that. Yeah, thank you very much. And can you just tell that dialogue for the one last time again? Which one? Like inviting, saying, "Carry what The bloody emotional. Yeah. Oh, No. Hey, your Indians are bloody emotional. Don't say it with a smile. Just bring that. Just bring that attitude. Yeah. Okay. Like Dave, like he's Indian. Yeah, he is bloody No, emotional. you are smiling. Again, okay. You're being so cute. Okay, let's Okay. go in the Zoom. Okay. Your Indians are bloody emotional. Wow. Now we can smile. Yeah, okay. We are back. So when can we expect okay, so this is a question that yesterday I put on Instagram story that Ivan and Noble will be my guests for tomorrow as a part of Karam movie promotion. So the one question was about the Helen movie. I'll come to that. Before that, the one question which hooked me was, when are you going to come back to the stadium with a white shirt and blue jeans? Well, it always depends, because in football, what my experience, life experience in football, thought that there is no certainty and anything is possible. The fact that I arrived in India a long time ago, it was not planned. Now also, you can never know. Anything's possible in football. So one phone call can change a lot of things. So you never know. Who knows? Maybe in the future it will happen again. Please come back. Thank you very much. We need that I'll do over. my best to be back. Yeah, thank you. And Thank coming back to Helen again, ഹെലൻ സിനിമ മലയാളത്തിൽ വരുന്നു, അതിനുശേഷം അത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ആവുന്നു, ഇവിടെ ആക്ടറാണ്, കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസറും ആയിരുന്നു അല്ലേ? ആൻഡ് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഓറയുണ്ട്, ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്, മാത്തുക്കുട്ടി സേവിയർ എന്ന ഡയറക്ടർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് വാസ് ആക്ച്വലി ഹെലൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്? Like I told earlier, Helen, I lived with Helen for a very long time. Karam, Helen, after the release also, Helen brought in a lot of success after that also. Like even that Hindi remake, everything happened because of that. But for a very long time, Helen always will be one of the closest movies that I have in my heart. Shell, like you asked, like Mathu, when I met him, that I always believe namla ipo ellaru ipo Mathu was a fresher ആ സമയത്ത്, Mathu, Alfred, അപ്പം I really believe in that stuff. Like നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരാളെ എപ്പോഴും നമുക്കത് പുതിയ ആൾക്കാർ വെച്ച് why don't we try? I mean, why don't we just give it a try onto it? I don't understand what is the fear in it. Like it might go wrong, it might be in the other side also, but giving it at least a shot എടുത്തില്ലെങ്കിൽ I wouldn't find in a Mathukutti. Yes. I mean, that is the whole thing. Like, so I believe in that. I still believe in that. So I believe the same in this movie also. Like, why not? I mean, like, why not? I mean, it was everyone used to ask why this bigger budget movie with a no cast thing. I mean, I'm also into, if you look at it, I'm not like a major thing. So അങ്ങനെ ഒരു വെച്ച് എന്തിനാ റിസ്ക്? ബട്ട് വൈ നോട്ട്? വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ്? സോ ഇറ്റ്സ് എ ഷോട്ട്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. സോ ഐ മീൻ, ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബിൻ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക്, ഇറ്റ്സ് ബിൻ ദ അതർ സൈഡ്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ദ it's a part and parcel of experiment. It's a part and parcel of this game. അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So if criticism come, you take in the criticism and accept it, and അത് correct ചെയ്യാൻ നോക്കുക for the next future projects. That's how I think. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് we can't do anything. And if you hear positive, that's the best. ആ ക്യാപ്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ട പോസ്റ്റിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ പോലെ, ഇവന്മാരൊരു പടം വെച്ച് 3-4 വർഷമായല്ലോ ജീവിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെജോറിറ്റി കമന്റ് ഇതാണ്, ഒരു പടം പോരെ അളിയ. അതെ, ഒരു പടം മതി. ലൈക്ക് we don't know when that movie will click us. അത് ഏതായിരിക്കും മൂവി നമുക്ക് അറിയില്ല. So it might someday in future or whatever be it. Or maybe even Karam. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Did you understand what you were telling? Yeah, he was saying about the other project, Helen. Yeah. He was speaking about that, how it, it should see the daylight,
whether it should be Wow. like how it should be approached, whether you like you try it or not, and all these things. You know, if you try, like let's go with that. You know, if it gets some criticism, go live with that. So you take those criticism as well as a positive, you know, and then You understand, sir? മലയാളം നല്ലോണം അറിയാം. ഞാൻ മറ്റേ പ്രാഞ്ചിയേട്ടനെ എന്റെ സെയിൻറ്റിലെ പോലെ പുണ്യാളോട് ഇത്രയും കാലം സംസാരിച്ചൊന്നും മനസ്സിലായി. you know, there's a great saying also saying sometimes in the life, like in all industries, every part of life, whatever you do, there will always be people who will support and love you, and whatever you do, there will always be people who will not support and not love you. Yeah. So with different projects, and especially like that, if you believe in it, if you like, you know. So thank You you go so with it. much. Thank you. Yeah, thank you so much once again. Thank you so And much. keep entertaining us. Keep entertaining us. Thank you so much for the best villain and the best hero. Thank you so much. Currently. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Thank for you, your time. guys.